Class yangu muri seiko. Right, muri sei. Ko vamwe vari kupiko. Vari kuuya. Vari kuuya reka kuti vakatodecide kuti havachadi. Today Friday vakauya sei. Havasi vari kuremerwa nenjuga here vanhu. Vari kuuya. That's good. Friday, talking of Friday, I think I want to come over there on Friday. I will plan kuti ndono ndasvika ikoko here. Because ndakaona kuti ndikataura ndiri kunoku munenge musingafu. Munenge muchingoita zvamunoda. So how have you been, and how have you been doing muchiverenga mega, going through my programs? How has it been? Pane ma challenges here, zviri kuendeka here, zvakamira sei? Let's talk. Vanhu vacho vakanyarara futi. Ko vasikana vari kupi? Vanenge vari kuuya futi. Pane vamwe online vere. Hapana munhu ambojoina online apa. Tingori chete. Inimi nenini. Ndisitega vanhu varipo. Saka toenderera hedu mberi zvekumirira vanhu zvinonetsa izvi. Vanhu vacho dzimwe nguva havauyi. So how was your scoring? Makapasa here assessment? Ndeupi akafoira? Ndeupi akapasa? Madam ndo akafoira. Madam avanyore assessment ava. Tichaita just a small recap handitika pandinouya ikokoko, so that we go through it together tichidini tichiona. But nhasi chinhu chandandoda kuti tiite, ndakandoda kuti tiite madatabase. Saka I'm introducing a new concept, especially kuti team rangu regroup B risati rambosangana nazvo. And my hope was that vanhu vese vanenge varipo, but handinawo masimba nazvo, handina zvandokwanisa kuzviita kana vanhu vachida kumboita zvimwe zvinhu vasida kuuya kulesson kwavo. Handii ndizvo. So the reason why we want to touch on databases, particularly relational databases, and how to design my schema edu, is because where we are now headed in the course, tauda kutanga kugadzira maprojects edu. Takatoda kugadzira one stop shop. Pana ndakanyora pacurriculum yenyu kudhara, ndakati mofana kugadzira menu driven program. Nditi ne-content management system yekuti tidini save content yeyipi. So in order for us to be able to build these kind of projects, we want to be able to tishandise databases so that we persist our data. I mean, every time patiri kunyora ma-programs, patiri kuvhara console, kana kuti patiri kuvhara inonzi PyCharm yedu, we lose all that data. Why? Because it's only available in memory while we execute that particular thread. But patinenge tazodini, pana ataura. All right. This week tichada ma challenges here Mrs. Munyaya vanhu vada kuuya nopinda imo. No, Saka, in short, you are saying it's possible kuti toona kutorerwa room.
possibility for Inga kanzuru iri kutirwisa naye. Ndafunga kuti kanzuru ndo iri kuda one stop shop. No, that's okay. All right. We will find ways around this a bit. Okay. So that's the reason why teaching my databases, because my databases, they allow us or they enable us to persist the data. So by a show of hands, how many of us have ever worked with databases before? Akambo Shansa database. Okay, wonderful. Brian, you can get out of our class, you can go. Because without any prior experience with databases. So from the word database, base requires data. Senge base remasoja. Masoja they have a base operator from. And in Ukraine, Hondo is Mr. Putin. They are operating from a military base. So that's the inspiration of the naming a good database. We are saying it's a point of origin, it's a point of storage, it's a point of persistence. Pano gara data. So no runs the database. Now, with regards to how we store this data, we have different kinds of databases. Kunema databases are relational database management systems. Ndoaganzi RDBMS anditi. Mukanzi wati DB, it's short for database anditi. Kozoita anonzi NoSQL database. Koita anonzi graph database anditi. There are different kinds of databases. They're also file-based databases. The way they store the data or information, anengachi writer to a file. Saga, we all have experiences where we've created a Word document, for example. Word document. Word document is a file. File no write using, of course, programming languages. Python is very powerful as well when it comes to I/O because it's able to read and write to a text file. This is probably something that you've done because I know my programs my programs are not dealer reader writer kuma files. So when you write to a file and you save onto a file from one computer or on another computer, you're able to read that same information. It's a way of persisting data. I think it's the relational database management system. It's a special kind of application software which is used to store my records. Now my records, they are based on what can be thought of as a model. You can think of it as a model or a schema, which means you not design a database. If you're going to say to store information about my participants' AYIP, for example, you need to be able to isolate my attributes. My attributes are my column names. Can you open computer can you open Microsoft Excel or share screen so that we have a good idea of what it looks like?
Okay, achivhura, maybe I can explain further this whole concept of data nochengetwa sei. Indeed. So, because tinenge inonzi entity. An entity, this is something you may want to take down. Indeed. An entity is anything that we collect data about. No inonzi entity. Saka entity ine anonzi ma attributes. Indeed. So, for example, inini as an entity, and fantastico. Kwa hiyo we take a computer yako hivi. Right. And my rows, my columns, we know the difference, and row and the EP, anyone quickly, row and the EP, pa screen it up. Which one is the row and which one is the column? Yes. Yes. A. Huh? A. Each A. It's a column, and Sakama column, they go from the top to the bottom. And then my rows, my numbers are 1, 2, 3, and they run from left to right. And Sakama relational database is able to, that's the way they store information. Anenge anonzi my tables, my database tables, and my database tables edu every entity in a table rayo. So because we say the entity is anything that we collect data about, we are going to probably have an entity known as Tapianash, and that's my name, and so a name is an attribute, and then my age 32, and it's an attribute. My weight 115 kgs, and it's an attribute. So entity is anything that no collect data about, and the way that we collect the data, my attributes, so because data we want to store it in a very optimal way, and by optimal we are saying good repetition. By optimal we are saying good any missing data, and we want to be able to store every data that we need. And we also don't want to have performance affecting things like repetition, gap, data inconsistency, and duplication. We don't want this. We have to do a process on the normalization. How many of you have ever heard of the word normalization? Brian, pawakaita database wakambonzwa what normalization is? Okay. Normalization. Normalization. You had your hand up. Normalization. Okay, see. Normalization is to remove data redundancy. Okay. Now, normalization I go shande in one. That's why you find my normal form almost 5. Pardon on the first normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form. So far, panemon harasi kere tinya so batana tichiri padhuzi. Ndrutaura Greek here. Ndrutaura Greek here. Kana kuti handisani ndatanga kutaura Greek. Tichiri right handisi. Okay. Okay. So basically handiti patinenge tichida kuchengeta data, patino designer database redu or patino designer yatinoti schema, handiti tinenge ta-identify chinhu chatoda data ratoda kucollect. So for example, toda kucollecta data remunhu wese ari munomu kuti ane makore mangani. The only thing we care about is the age and the name of that person, handiti.
There is a concept as well, the ID. ID is a unique attribute. It has to be different for every entity. Why? Because that's what uniquely identifies it. So in our case, a picture face, because picture face is unique. Or ID number, because ID number yake. Or zita, assuming so that becomes our primary attribute. And this is our primary key. Because once you know it, you're able to identify the particular person. Then after identifying, you want to know their age, or you want to know their gender. So that becomes another attribute. So even when you design a schema, you're looking at the data that you want to collect. What data do I want to collect today? And then when you find out, I don't collect the data, then you design my attributes. So up at Microsoft Excel, because we just want to play around with example schemas that are gonna so let's have my column names, Brian. Can you save student? Chingoti pana A1 about student right. Student no entity yedu saka tichitanga kubva pana B2 apo dzika pana B2 ngatisei in fact kubva pana A2 sorry kubva pana A2 ngatisei ma attributes a student that we can think of fantastic. You can go to the right. What else? Usadzika pazasi enda ku right. Iwe kuda kwashe unongopinda uchita noise. Phone number. Right. Handiti ngatimbotamba nema attributes ataisa mashoma iwaya. Handiti pane attribute rapo rakanzi name rimwe robva ranzi surname. Handiti it's a very interesting problem because a name is like kuda kwashenya nhete yakanyorwapo. Handiti saka tinoseva sei zita rake kuda kwashenya nhete based on design yedu yeschema yatagadzira tinoseva sei? Dakwashanda name nyanhete understanding. But kuda kwashenya nhete is a name ga? Is it not a name? Ichi Full name. now it opens my problems mazona. Ndo saka tichifanira kuita normalization. Ndafara kuti tabva takwanisa kudini kutotanga kuona ma problems atinoita when we are designing ma database edu. Patine tichita normalization, you rightly said kuti toda kuavoid duplication. That is correct. But if we talk about my normal form, pana anonzi my normal form handiti. Ekuti you are graduating, you check your design handiti. Kuti does it satisfy a condition? Once it satisfies, you check another condition and you check another condition handiti. The first condition we want to check handiti
is kuti patiri kuchengeta ma-attributes edu. Ma-attributes anofanira kuve ari atomic. Handiti? When you say atomic, you mean one. Chinhu chiri singular. Handiti? So name uyu anogona kunyorwa kanzi kuda kwashenyaneti. Senemo bva yanyorwa kunzi nyaneti. Handiti? We want to check kuti data redu ratetichisa pa-attribute, is it singular? Ukaenda kwekupedzisira enda pacolumn number F apo, so that I further demonstrate the problem. Handiti? Nyora kana kuti subjects. Handiti? Subjects. Tomboti toda kuchengeta ma-subjects anoitwa ne-student iyoyo. Handiti? Tinowachengeta sei? Handiti? How do we save kuti anoita Python, anoita philosophy, anoita chi? How do you save those subjects? Handiri mukuona manje challenge iripo, because it means kuti under subjects ndaunyora zvinhu zvakawanda. That's the same thing chatechita futi under name, kuti ndausa first name ne surname, yet ari machi ma-attributes two akasiyana. So paunogadzira schema yako, it's a very, very important kuti isolate ma-attributes so that they are always atomic. Inongonyorwa iri one. Handiti? Panzwike. Hapana arasika. Handiti? Musazondikwenya kuinbox kwangu mchiti sepepe dema manyatsozokorora, because ndiri kubvunza izvizvi munhu wese aripo. Handiti? Right, nice. Saka it's important kuti data redu ringe riri atomic. Now the next thing that we want to explore is how we can save now data irorero. Tori save sei. Can you give us an idea, Brian? You've done this before. To save a same subjects are not one student. Really, I guess let's say students number a specific ID and or if subjects I in my IDs, let's say kind of tell it right, I don't give any ID number which is like kind of one. Any my subjects set up for one. Ita uchinyora, nyora tone zvakuita. Nyora ipapo parow number 3 apo. Nyora name yestudent, surname yake uchienda wakadaro. Right. My subjects do save us. Okay, so my class with the mathematics programming with the Python, Java stuff, and I did a calculus with the mathematics. It's a calculus algebra. Save my subjects. You are save us. Okay, Saga, because the challenge you what we need to do is we have multiple records that we kuchengeta as an attribute. In this case, subjects which I say attribute, but it means that attribute break yogadzira table yayo yega. Saka which means that tichanonyore manje apa pakanzi subjects apa taunobvisa subjects uyu handiti togadzira table nyuwani yema-subjects. Saka if you go pakanzi A5 up and you just cut it up and it to paste up. Tochidzika pazasi apa. Tochiti subject name and it.
tobva tati student ID handiti. Handiti. Right. So apa, what have we done? Handiti. We have made it possible handiti kuti tinyore marecords akawanda in a separate table instead of kuisa zvinhu zvese mutable yakanzi student iyo. Saka tomboti Brian anoita English, nyora toni. Pakanzi student ID apo taunonyora chi ID ya Brian handiti. Saka every time patuda kuona masubjects anoitwa naBrian, tinongonotsvaga student ID yake mumatable yakanzi subjects iyo, tobva tatoona masubjects acho. Mazviona handiti? Ndizvozvo handiti? But there's another problem. Pana identify here problem iyoyo. Kana kuti ibude isa student wechi2. Right. Apo pana pa5 apo insert kuti paite space, just insert another green, another row apa zasi. Waisa pasipo iyo. Waisa handiti? Right. Isa futhi English ipapo. Two, 3, 4. Right. Saka so far apa takwanisa kuti identify kuti student anonzi Brian anoita subject inonzi English handiti. Students anonzi Clemens anoita futi subject inonzi English handiti. Now, in order to normalize further, tinofana kugadzira inonzi pivot table. Mababata, pivot table. A pivot table itable joina anonzi many to many relationships. Saka ma relationships edu ane munoona kuti one student anoita many subjects handiti. Saka it's one type of relationship inonzi one to many handiti. Then one student ane one name, saka it's a one-to-one relationship. But tikazoti many subjects dzinoitwa many students, inenge yakunzi many to many relationship. It's a beautiful thing kuti record a lecture yedu inenge iri pa YouTube. If you need to revisit this part again, you can always go back unoona. Saka unofana kuona kuti ma relationships ako, is it a one to many relationship? Is it a many to many relationship? Or is it a one to one relationship? Because English is subject inogona kuattemptwa nevanhu vakawanda handiti. You find kuti we have a many to many, a one to many relationship between the one subject, the student, the English, many students. So apa tikachengeta ma IDs edu ma student IDs asenge zvataita apa, we are quickly able to pick kuti ma students anoita English ndeapi. Tikaselecta English, takuona munhu wese akanyorwa ipapo, tobva tatoziva kuti okay, student akanzi 1 2 3 4. Tikazonotarisa kuma details ema students,
anonzi Brian Mukono. Students akanzi 2 2 3 4 tikadzokoko anonzi Clemens Viwayo. So apa tashandisa inonzi a foreign key. Handiti student ID uyo is a primary key muna student table, but ukazoenda muna subjects akushanda as a foreign key because ndiye anoreferenza record redu riri muprimary data. So my relational database, that's how they work. You're always trying to connect data rakawanda rakasiyana siyana handiti uchiisa ipapapo. Saka tomboti pane maclassroom akasiyana siyana. I don't know if any of you have been to a school where you use maclassroom akasiyana siyana. Kana kuti kwenyu kwamaidzidza waingoshandisa class 1 chete. Aisiyana siyana handisika. Saka how then do we store maclasses iwayo? Let's create classrooms pazasi apo, Brian. Handiti right, maclassrooms edu anenge ane maid akasiyana siyana handiti anenge achishandiswa. And tomboti at one time tiri mulesson rehistory tinonoriitira muclassroom kana kuti yakanzi 1A, then taakunoita geography tinonoisa muclassroom yakanzi 2B handiti tichichinja maclass iwayo. Tinokwanisa kuchengeta sei data iroro muschema medu? Au, wangomana kuchipinge vari kungonditarisa apa ndichivabvunza. Tipe choni Tomboti classroom. uyo anonzani zviya. Aiwa iwo chimbonyarara. Uyo anonzani zviya uyu ari pasaidzi uyu. Kundai. Iwo haumbotaure iwewe. Ende handizive kuti tipe anza tione tinoita sei apa. Taura tini. Classroom tunoisa classroom name ne subject. Ita zvauri kuudzwa iwe. Brian, unosiya zveWhatsApp ucharambwa futi acharambwa achinyora manhingini achinyora matext mabhebhi. Serious akarambwa. Chichiitika. Hawa don't worry, ndichazokuitisai futi imwe class yemabhebhi after. Ndambokuitisai iyi. Right, tobva tadini? Kundai, ndizveni? Pane mutakuisa kana kuti 1A se class name yedu. Ita zvauri kuudzwa. Then subject toisa English. Ko toda kuona kuti Brian anoitira subject ipi muclass mupi? Gender with a student ID. Saka zvinhu izvi matozvibata kaizvi zvakapusa zvinhu. Handiti. Saka tobva taisa chi 1 2 3 4 handiti. Saka basically record hero, what does it tell us? It tells us kuti Brian anoita English mu 1A. Hadi ndo zvazviri kutiudza. Toisa
any other inonzi data ratinenge tiri kucollect handiti torisa futi mutable iyoyo. Saka this is how you design a schema handiti. Ukatodayo so watodini watopedza. Saka what we want to do now, tauda uchitambozviita practically zvinhu izvi handitika. Let's download a PHP inonzi sorry kani Zamb. Wakaidownloada kudara. Haimomo i-download i-google. Saka unozoiinstall apa pamakombiyuta because ndiyeshandisa ma-SQL ndoisinganetsa handiti. Saka quickly download Zamb edu. We are not set up. We know Yeah. Mana ini ndiri kubvira ini zvinhu zvangu zviri kunetsa ameno zvenyu nditsvagireyo something kuchipinga uma ndingouya ndigara hangu. Yeah. Clemens. Imi amara imi muda kundikwadzisa imi. Ameno kune iko hakuna zviwanikwa here, hakuna here staff kana. You know. Makati mimi mutakura dam makati kunoendwa kupicnic here, kunoitwa sei? Ndoda kumboenda. kunoendwa picnic. Kunoendwa picnic. Serious. Kunotori nepekuita brai. Vanaantoparirapo. Da kutomboendako kumutakura. Road yacho ndeipi manje? Munouya toenda tese hamurasiki. Setiri pano. Ndofamba nepapi? Kana ndiri kuenda ndofamba nepapi? Tese don't worry, munokuya kuchipingi. Aiwa iyo uda kuti newe chitatu. Ndongokuratidza itodzoka. Muda kukwana handiti. Ndikuonai boys. Yeah, because kunenge kunofura mhepo saka vanhu vanotoita fishing here vanombodai. Vanoita. Nice. Ndekupi kumwe futi kuri bho kunonakidza kwekungoti ndokwanisa kumbobaya ndikambono. Kuchimanimani. Aiwa kuchimanimani kumusha kwangu kai ndokuziva. Ndikutaura muchipingi. Ini ndobva kwaMutambara kaini. Handambokuudza here ndobva kwaMutambara. Kune kunoziva musirizi futi. Ngepi ikoko? Pedyo nekubhodha rekumozambique. Kune mafalls.
Saka pandiri kuuya next time boys ka. Ndofana urara ikoko. Ndofana kuti mbofana mbondoresa chiraundi. Handiti? Ndichauya mombonyatsombotendera tendera. Kwete zvokuti ndinoya ndichimhanya zviya sipo. I think musi weFriday ndoona kuuya ikoko. Mirai toona kuti zvakamira sei. Zvikafamba zvakanaka musi weFriday ndouya ikoko. So mari dzedu hamusati mapiwa nanhasi. hakuna chiri. Because mira because seriously mira chose. Pamwe tingatenda tese pekokosha. Muda udya mari yenhingirikini. Muda udya mari uyu. Tarisaone manje pana anogona kuerenga. Muriona zvakanyorwa apa here kuti hazvioneki. Mirai tizume tiri. Rambai maradasa. Yeah. Toda kuzuma. Ingoverenga iyi. Pakandichi. All right. Email yakanzi good morning. It's still being processed. Hopefully by Tuesday next week. Email yemusi wa25 February. Saka I think Tuesday inotarwa nemangwana. It will be available for payment. Saka ndo email yagumisira kunyorwa panyaya yemari yenyu. After ndabvunza. Because ndanishatsoma chaizvo ukatarisa pakanzi mi ndinongoita take vanhu vacho kuti ko how far. Hapana good news yopfuura ipapo. Saka mirai toona kuti mangwana wacho anozviita. Vakasazviita mangwana ndoaita take ndoatsoma futi. Because imi mukaita mari ka. Imi mukaita mari munozongondiona dhora. Then ndatobuda ndine something. Brian unorwadziwa ndakuona. Ndakuona kuti unorwadziwa. Naye hanzi uri kufarisa kuti amana ingani ndiri kukufaitira kuti zviitewo mana. Munongondoonawo. Anorwadziwa kujoka. Madholadho maybe ndinogwa ndozongobhadhara vamwe vacho vazomboshaikwa. Chinzwa manje. Kaviri kunaka. Kona ibe asi makachisidzira vasikana vese kani makavaita sei? Ayo mana boys musadaro mana. Ndakaona Brian achitiraro rei. Kupi? Beti makazonwa. Takavadhani vana admin. Brian anameza. Musadaro mana kushayawo kana musikana kana hwani muklasi iro mana. Madzimai vari kunodetsera mari izvozvo. Andini munhu wese ari kupuwa here yake. Vanodayamba baba. Right. Mutsatone maservices awo. Tione kushandisa inonzi chi. Right. Zvaita. Perfecto. Saka chibapo panhingiri wapedza. Right. Guys, saka chachi chiinstollewa naBrian ichi kaichi. Achazochi-installa pamacomputers enyu awo so that mukwanise kudini kuzoita some of these things mega handiti.
angachi installer inonzi MySQL. MySQL is a database engine, and now because I install inonzi XAMPP, it stands for cross-platform Apache, MySQL, PHP, and Perl. Saka aisa futi programming language inonzi PHP, but you forget it for now. Programming language inonzi Perl, you can ignore it for now. Tongoshandisa Python yedu. Then azoisa database engine inonzi MySQL. Obaisachi Apache. Apache is a web server. Web server rinoita kuti ukwanise kuhosta a web application. Ndosaka muri kuona kuti chinhu ichi chiri kubuda chiri mubrowser. Chiri kubuda chiri mubrowser rake Microsoft Edge because it's being saved handiti on local host. Pakanzi local host apo you're just trying to say kuti host iri pamachine iyoyo. Handiti tiripo handiti tawirirana ka. Right. Saka taura kugadzira database redu manje. Handiti rekungotesta tichitamba naro tichidzidzira inonzi SQL. Handiti SQL zvinomirira kuti chi Standard language. Standard. Structured. It's not standard. Structured. It's not structured. It's not structured. What did they do? Brian, Eh, SQL is not a Structured query language. ndiri kuzviramba izvozvo izvi. Ndiri kuzviramba. ndaitofunga kuti structured query language. Ndobva ndazviramba handiti. Anyway, it's structured query language, yeah. You can say that, or you can say sequential query language. Handiti. But yeah, structured query language yedu ndoyatoshandisa kunyora macommands edu. Handiti. It's how we interact with data. Now it has different modes that tokwanisa kushanda nadzo. We can do the data definition, and where we define our data. We can do the data modification, where data ratatinaro kudhara takuri modify, and modification yedu can come in that she update kana she delete, and then pane inonzi CRUD CRUD takatara nezvayo madhezi atatitanga kuita program aya. Muchiri kuziya, how many still remember? Tichiti create, read, update, delete. How many vachiri kurangarira? It means munokanganwa kaino. Remember. Kuda kwashe, how are you? Kuda kwashe, Devi yako uripo. Ndiripo sei. Wasikana vari kupi? Wasikana vari kupi? No idea. Yatombobvunzawo musi uno tichiti ko asta ungodzidza seboys chete. Muri kuvadzingirira, muri kuvapfimba kawasikana iyi. Ndo suspect. Hatida vanhu vanoharasa vasikana. Siyai vasikana vauye kuchikoro. Brian ndo top suspect. Same kama mara anouya. Saka imi muri kuti vasikana vanoda mari. Emily akagerwa wani. Imi game. Muri kuharasa vasikana. Anyway, tavhurirwa PHP-MyAdmin, which is an application yatokwanisa kushandisa. It abstracts handiti my-interactions edu nedatabase. Yobva yati graphical user interface. And I'm sure you know, I've always said this, kuti ndofarira kushandisa ma-graphical user interface because anosave time. Even though vanhu vakawanda vachida kuratidza kuti vanogona kucoda stack kana kuti vanogona kunyora ma-commands nekunyora zvinhu muterminal.
inini I like things zvinoirwa negraphical user interface. Saka ngatichigadzira database redu riya remastudents riyari, handiti ratava tichigadzira apa. Saka chingoriti kana school handiti handeitoni tochigadzira matables edu aya ari kuexcel. Enda kuexcel, right? Matable edu ari apa. Table yekutanga yakanzi student. Then number of columns, handiti muri kuona macolumns aya aripo ataisa iri kungobvunza kuti mangani, ende apo macolumns edu i5 handiti. Saka unogona kunochinja pakanzi number of columns apo wobva wati 5 handiti. Wobva watoti go, ita go. Yabva yakugadzirira chi pekuisa macolumns aya. Saka yekutanga yakanzi name. Do you remember madata types atataura nezvawo pataita Python paya? Apa you are simply telling the database engine kuti data rauchange uchichengeta rinenge riri data rudzi, and a name is text. Handiti? Saka nyora text. Then some of the data types that specify dzinobvunza inonzi length. Handiti? Which means kuti unoziva kuti rinofanira kunge rakareba sei. Text hainayo basa, unogona kuignore. But for example, integer kana variable character yakanzi var, it stands for variable character. You have to specify kuti length yaro data racho rakareba sei. Handiti? Then apo pane mamwe manhingirikini ma-options apo pakanzi default apo. Saka default is like the word rinoiswa every time panocreatwa record, handiti ka, kana pakasasupplywa word. So for example, we want to save a name, but we don't actually supply the name. The database engine inogona kunge ine a default yainongoseva yega. Saka that's why you find that you can either put now. When you say now, you're saying that there's no value, or you can put a current timestamp where you say what is the time right now. Kana kuti unogona kuenda pakanzi is defined up, then you actually put the value yaunenge uchida kuti izocreatwa. Saka apo unogona kunyora kana kuti tapiwa nashe, handiti? So every time paunocreate a record, handiti ka, inobva yasvika ichiisa chi pakanzi tapiwa nashe kana ukasasupply name, handiti wazona. Ndo inonzi default iyoyo. I don't know kana tapabata. Tapanzwisise. Wonderful. Collation. Ukabaya pakanzi collation apa now. This is ukatarisa zvese manhingirikini mafomats aya, handiti? Ainoshandisa. So this is like makambonzwa anonzi ma-ASCII codes. Alright, chingovhura tab riri paside. Vhura tab paside apo ungonyora kuti ASCII codes. So that you ASCII. Yeah, kana ungoenda pakanzi ASCII table apo. Handiti? So ukatarisa ma-ASCII codes awo, every character iri represented, every one of them hapana kana isipo. It's like the codification yema characters esatokwanisa kushandisa. So pakanzi collection apa ya just basically choosing kuti ukushandisa collection ipi yema characters ikuti usave nawo data rako rinenge richipinda mupi mucolumn imomo, handiti? So American Standard Code for Information Interchange ine ma characters ese zvawo. For the fun of it, kana muchida kuzongonakirwa munogona kungobaya apo kanzi ascicode.com apo, handiti? Munogona kuzotsvaga ASCII table, handiti? Then you just see
kuti pambori nezvinhu zvakaita sei, because hapana kana character isipo, and you know kuti that's the basis of inonzi chi of kutaipa kwedu kwatinenge tichiita uko. Handiri kuona irai papapo. So HTML number symbol yacho iyo, then yakanzi bini, that's like the binary representation of that character. Then there's a hexadecimal, octagonal, decimal. Saka the number 0 aka representwa binary anenge angori ma0 ari 8. Handiti symbol yacho iri iyo, HTML number yacho iyo, description null character. So you find the first 32 characters in the ASCII table are unprintable control codes that are used to control peripherals such as printers. If you scroll kuzasi, you will then be able to see those which can be printed. Mira papa. Dollar sign, for example, you rap. It's dollar. And this is how it's represented in HTML. Ukanosaka end over pound over 36 colon, it's a dollar sign. No man in my binary code yacho. So it's a codification system. Yema characters S anoshandiswa. Apana character unoshaya papapo if you scroll down the whole list. Akawanda. Saka apapa you're basically looking kuti pauri kuseva data rako uri kushandisa macharacter sets api. Handiti ngatidzokei hedu. Handiti ndo collection yatiri kuti handiti. Then attributes. Handiti binary, unsigned, signed. Handiti this works on certain on certain formats as well. So to negotiate additional information about those numbers. For example, my positive numbers, you cannot have my negative numbers. Then now we are saying, can we accept an empty value? If we are willing to save my records, students, then tick a box now. Because we are basically saying, we possible now. And this happens now. You know, paying Toga Mashure box kadiga. Uripa index, now. That's where you decide, are you having now values or you are not? And in the case of student names, we don't want to have now values. We want to force every time to create a record. This is a name. Saka apa ndopa tinozita saka you can uncheck now apa. Tosarati and then indexing technique yekuti tinesa data padhuze so that kana marecords edu awanda we don't always have to query. When we say we are querying, we are making a request to the data set collection data. We are looking for specific data, and so sometimes we build an index so that it can reproduce, and you don't have to query against the whole database. Can you imagine that Facebook every time power no check search a boom? Idaya no tell some mazita vanhu vese vari paFacebook kuti kupe results. How long will that take? As compared to an indexed data set yekuti vanoziva kuti vanhu vari muregion yakati vanowanzotsvaga mazita evanhu vari muregion yakati. So you can build my index are accessible kune vanhu vari in a specific region so that you don't have to query the whole database, but rather you just query an index. And apo pakanzi AI apo, it's an attribute yekunzi auto increment. Auto increment inoshandiswa mostly pama primary key, where you want the database kuti every time create a record new one inowedzera by 1 on the value. So ukagadzira record number 1 rakanzi Brian, paunoenda parecord number 2 hauchanonyore kuti 2, but rather it automatically increments 1 way anga aripo last time kuti aite 2. Then here you can put my comments when you save your data.
You can put your comments maybe to just kubatsira umwe munhu achazotasa data rako kuti what are you storing, what is the purpose of that column, etc. zvichiita zvakadaro. Saka ma-columns ese you don't have to worry much about them, because ma-columns are mostly what you're going to be using. Inenge iri column name, and then column type, data type, then column length, kuti length data type yacho ichi, and then is it now, is it not now, or is it auto increment, and then we save. So now you can start putting my attributes edu Brian pa database. Taisa name and it got text. Taisa chi. What? Yeah. But the student ID what the integer another length. So when we say length, we want to know 200. We don't always like 10 exactly. That's bad. Because you're basically saying the number say characters and this. End up against type up. Agenda up, end up against type. Mira, against type up. Ibabab. End up against Saga Ibababa scroller down. Scroller. So you can have mirrors. You can have tiny text, you can have medium text, long text, binary, var binary. All these are data types. So we can have tiny text up because we just want male and not female. So it doesn't have to be so long. Ukahova mouse yako pamsoro. Ingoisa mouse yako pakanzi tiny text. Zikabazasi. And if a text column with a maximum length of 255 characters stored in 1 byte prefix and it with the length of value in bytes. Saga, you can put tiny text. It's just an example of another type of data. But if you look at mamacho, no a mouse. Magoma type such a anoshanda say we ndechi and this. Let's go. Right. Table yedu yakazi student, it means danayo and my own irapo. Ukanoba pakanzi browser. Pakanzi browse. It means good we have a list. Select star from student up, from soro up. Up. Do structured query language and this structured query language to select star from student. We are basically saying deeper list yes my students table my students abude papa right and in setup what is a record
kumenu iri kumusoro pakanzi query 2 kapo just pamusoro pacho exactly right isatondi handiti uri kuona default yako yakagadzira yaya pawagadzira default handiti uri kuona kuti yabva yatoiswa imomo Wapinda tuba. right iro data redu iro rakadhakwa kairo data redu ndaandisina urara ndaandiri muloda data redu rataisa rakadhakwa kairo rakaduplicate wazviona baya pakanzi student idea baya pakanzi structure sorry pakanzi structure chenda pakanzi student idea apo unoti change ipapapo enda unoti change handiti saka tinoda kuiti ite enda pakanzi attributes apo ipapapo no hapasipo sorry enda kwekupedzisira dzoka bheki kwekutanga alright dzoka pakanzi structure iwe unoti ndingatadza kurara iwe uchitaipa 10 minutes zvinhu zvishoma shoma izvi bayakanhingiriki kabhox kari pasaidi rastudent idea wakaona kabhox kari pastudent id ikaka wakabaya handiti chibaya pakanzi primary pazasi apa pane pakanzi primary kana pakanzi unique apa kana pakanzi unique handi kuona kuti yabva yatoisa era ndo era inenge yakuzobuda saka dzima record 1 just remove one of the records right ndibrain wamune mapa kuti agadzire database ogadzira database manje ena pakanzi browse okay hapana mabox because hapana primary key double click up pakanzi 1 2 3 4 haisi kubvumidza kueditor it's okay saka chenda unonhingirikina chenda pakanzi structure kana kuti baya pakanzi school uya kuleft kwako kubaya pakanzi school then table iyo yakanzi student inonoiselecta obva wabaya pakanzi empty apo baya kabhoxi kako bvati empty handiti chingonyora empty aripo pamusoro ipapo in that same row pane pakanzi empty ipapapo nice so hamusina data now we can go and modify the structure of our database
so that it in structure apo pakanzi student ID apo wauchikwanisa unoti primary manje saka ndoya primary key yedu and wakwanisa even kuti unique futi but it's redundant because it's the same thing. This time zvawaita zvazvo hazvichaite manje haichakwanise kudzokorora because yakukipa chi track wakwanisa kungoisa ka1 handiti ndachida kuti uone kwiri racho ka yakabhek aro aka hazvichaiti don't worry, it's okay, you can add new data. Ndada kuti uone kwiri racho rinogeneratewa because every time paunonyora paunoita something PHP myadmin inogenerate query so that you can see the query. That's how you can quickly learn SQL because unenge uchitoona query yacho kuti inonyorwa sei. Wazoona? Mira ipapo aiwa kawakuidzokorora yanga yatoita kudhara endo katasa era yacho tasaone era yacho iri pazasi handiri kuona kuti watraya kuduplicata entry iyo it's because yanga yatocreata record irorero kudhara pawabaya go ekutanga ya ndopainobva yacreata record saka kwira kumusoro uku tiende pegreen apo pakanyorwa query apo right handiri kuona pakanzi insert into handiti student, which is the name of the database, and it. Tobva taisa brackets, tobva taselect column atoda kuinteract now. That's the name, surname, student ID, gender, phone number, and it. Then tobva tazoti values. Takuchisa values acho in the appropriate columns. Ukachinja order yemacolumn iwaya, unotofana futi kuchinja order values iwaya because they are all supposed to correspond. And zvinenge zviri respective kuti column ya name inopinda name, column ya surname inopinda surname, column ya student ID inopinda student ID zvichienda zvakadaro. So you cannot have it any other way. So it's very, very crucial kuti paunonyora query yako you can copy this as an example of an insertion query. Ndo inonzi insert. Patinenge tichiti CRUD papa ndo patinenge tichita create apa. This is how we create a record. So we can create another record. Ipapa munogona kungomodify pakanzi values apa Brian. Wongochinja values ari mukati mabrackets imomo. Make sure change value student ID because ukaisa yakafanana it will be duplicate. Exactly. Ndoita boga. Handiri kuona wainseta rho rechituri riri pazasi ukabaya pakanzi browser. Now we are able to see marecords edu ari 2. Saka data iri kairi nyange ukadzima kompyuta iyo iyi ukazoibatidza futi data irori rinoramba ririmo harirasiki. Handiti ndo basa remadatabase. Tinochengeta data redu mumadatabase kuita kuti pange pane inonzi persistence. Pateta kugadzira ma-applications edu because now we want to start making our application. And this week by the end of the week tofanira kunge tapedza kugadzira system yedu. Handiti tochengeta zvinhu mudatabase imomo. Saka ndo schema yacho iyo iyi the way that it works. Handiti mamwe matebho edu aya atachida kugadzira aya aenda kupi chingoaisa ka for the sake of completion
kuti tione in a complete sense handiti kuti zvakamira sei. Haubaye papapo Brian, unobaya pakanzi exactly. Woisa table name pamusoro. Ine macolumns mangani wapotarisa here? Uri kusmoka chiko here? Guka. Guka ririko here kuchipinga man? Iri kunokubuti. Amana msararo. Unoona kuti waita sei apa here apa? Wangoedha makola waisa kuzasi because default anoyari 4. Saka you can ignore that. Chingoisa 2 makola mako kumusoro. The first one and the second one. And this. Ayo. No, Brian, no. That subject name. To that subject name. Kai, what are you smoking? Subject name. Exactly. Alright. This is name. Exactly. Then Bazasapo, what is she? Student ID. And this is subject name chija type yako hii. And it auto create a table yako kuzasi. And then we're going to turn 2 tables and it. There's only one more table, Rasara. A table to Rasara in my classrooms, really. National. All right, that's a way. Right. Saka there we have schema edu, the school and it got my database tables magani 3 out. Classrooms, students, na subjects. And it basically we should be able to store data inside of those database tables because no design data didn't yataita. Saka I think you can draw inspiration from this. Kugadzira kwataita tichishandisa just this short example, this small example, for us kuti tichikwanisa kumodela database one-stop shop Mrs. Zimuni. Because ivo vanoziva marecords ava vanocollecta, vanoziva ma-entities atichicollecta information about, vanoziva the kind of things that we want to be able to do. For example, we want to be able to print ma-reports, kana kuti ma-receipts, kana kuti what kind of output we want. All those things are based on data. Ratetakachengeta mu database. Saka at this point, homework yandakukusiyai nayo nhasi handiti ndekuti titange kugadzira schema. You're going to probably discuss it muri momo
muchionesana namemo muchiita moita madatabase tables moaisolata kuti tichada madatabase tables anochengeta chi nechi nechi nechi. Then mangwana when we kick off our lesson takutotanga kuona kuti madatabase tables toisa maattributes api uye toagadzira sei kuti ange ane relationship with each other, so that we build the schema handiti yechi ye-one stop shop yedu. Handi ndizvo titeze because we know kuti project yeyi tikakwanisa kuigadzira tikaibudisa, makanzwa mukuru achitaura nezvayo, memo achitaura nezvayo. These people want to see what we are able to do so that more doors can be opened for us. Handiti saka it's something that we want to take seriously, something that we want to discuss at length. Tikagona kumodela schema yacho. Of course, some of the work I'll probably just do it maybe after mamboita, just to make sure that everything is foolproof and it. And then tobata chitotanga kuconnecta chi front end yedu nedatabase redu, so that we can immediately start creating my records, reading my records, tichenda takadaro tigadzira maforms edu. Handiti teachers. Right. Saka ameno kuti pana nemibvunzo ere zvanhasi zvataita nhasi before we dismiss our class. Handisi kumboona kunge pana nemibvunzo iyi. Vanhu vacho vese makanyarara. It means kuti life is good. It means kuti zviri kufaya handiti. Yes, my guy. Taurako Clemens. Ini ndandiro kudzosa ekumashure muchana. Wakaona kundidzosera papi? KuPython pane feedback yatakaona pane assessment yeFriday. Yeah, pane code imwe yaibudisa pane code yanga ichibudisa output dzakasiyana. Yanga ine sum chichi yanga iri list. Yanga ichipa 50. Yanga ine list kozoya pamwe paiti cumulative figures 1, 3, 6, 10, 15. Saka atinoziva kuti yanga iri question number. I'm not so sure. Mirandi tarise John. Okay. Wati yanga ine sum, yanga ine 1, 2, 3, 4, 5 yobva yati yekuprinta sum. That was question number 4, ndizvo? Yeah, probably. Yanga ina 15 na 0 na 20, ndizvo? Iwo wati answer yako yaibuda yanga irani? Dzanga dziri kubuda dzese kumamachine akasiyana. Answer dzipi dzadzibuda? Iye uchanyepa iwe. Say, pari kubuda 15 wanga ari kubuda as an output. Kozoya pane paibuda 50, 1, 3, 6, 10, 15 akadaro ari column. All right. Haifaniri kubudisa mavalues akawanda. It's because code yaunenge watonyora iri wrong. Handiti? The simple fact of the matter is pane loop riripo rakanzi for L in A. Handiti? Sum plus equals L. Handiti? Sum aka-initializwa ari 0. Handiti? Saka, which means the first thing we're going to do is we're going to add 1 kuna 0. Handiti? Obaita 1. Then we add 2 kuna 1. Obaita 3. Then we add 3 kuna 3. Obaita 6. Then we add 4 kuna 6. Obaita 10. Then we add 5 kuna 10. Obaita 15. Saka correct answer inenge irani? 15. Inonga iri 15.
anenge ari 15 handiti that's the correct answer. Kana une output yakasiyana, it's because either one hauna kuindenta code yako zvakanaka. It will be good kuona mushini wacho une output yakasiyana. Ndeupi mushini uri kubudisa output yakasiyana? Chimbotiratidza toni, because I'm sure your code haina kustructure zvakafanana necode yatakashandisa isu. 15 was wrong. Then correct answer none of the above. 15 wacho makatonzi Correct. 15 ndakamdi wrong. Ndo watakaita isusu. Saka makagona kaini, ini ndakashadza. Well, guys, the correct answer, because here we add numbers are list basically. So correct answer is 15. Can I reject a 15? Ndakatoita a mistake, and forgive me for that. And I'm actually happy with Marcus. I was wondering if are wrong. Don't worry about it. Muruzia zvinzvenyu. Tutorials point in the website. But run up and name the website, but in the Kafunga Wuti area, young America pick answer in a website, I get your later. Yet you code young Irish more letters, but go and get the next answer. Website they are correct because takashandisa key, repeat a key. Repeat a key, overwrite. Overwrite value yaunenge waisa. Saka it will always give you the last value yawaisa. Haikupi the first one. Saka hazvina basa, these are just semantics. Anditi. Kana wakaziya answer ina website wakagona. Kana wakazvifoirisa wega. Haisi mhosva yangu. Zvakatokona nganga murapwa achida. Hapana anopasa zvese. Magoa inini here. No, that's okay. So any other questions? Saka guys, ngati designer magadzira tangoita schema iyi memo varimomo tichita chavabvunza tichitaura navo handitika. Let's try to come up with my database tables edu atinoda ekustore data so that titange kudesigner system yedu. Let's do that. Let's see where we are. Mangwana patinotanga lesson yedu. And guys, musahara sevasikana toda kuti vasikana vauye kuclass handitika. Yeah, this was. Inini se ndichada make sure kuti cash yaita so that vauye kuclass handiti. Oh yeah. Saka zvakarongeka. So Brian, thank you.